Māori aren't the only group questioning John Key's drive to sell state assets. There are also questions about the worth of the assets themselves, especially the hydro schemes central to Mighty River Power and Genesis. As we head down the river to what will be the partial sale of our state-owned power companies, does it make sense to purchase shares in hydro dams? Way back in 1973, the then Chief Power Engineer of the Ministry of Works published an article in the Economist entitled, "Is the Hydroelectric Age Really Over?" In it, he poured doubt on hydro development. It may carry on for another 15 to 20 years in the South Island, but it appears to have little future in the North Island. Large-scale hydro development in the North Island is now giving way to the construction of thermal power stations. The development of water power requires that uncontrolled or natural water flow is controlled. Great controversy can arise from such schemes. So what is the lifespan of the schemes now on the block for sale? We put in official information request to Treasury, who look after the state-owned enterprises 2 months ago, but they have asked for a further 20-day extension to answer our questions. But if hydro won't power our future, what will? There are currently 6 sites with geothermal power stations in the North Island: Wairake, Ohaki, Kawero, Rotokawa, Mokai, Northland and Tauhara. So, are Māori landowners with geothermal resources preparing to participate in the age of geothermal electricity? Nā I tukuna atu tā mātou kaikawe kōrero a te hemara rauhihi ki te pūmanawa o te whenua ngāwha i te rohe o Te Arawa, ki te kimi whakautu ki taua pātai. Koinei aro torua. He whenua ngāwha e urutapu tonu ana. E koropu pūake ana tētahi huarahi hei oranga mo anauri. We're in a battle for mana over the wai. Everybody is saying that the geothermal doesn't belong to us. And we say that we have a cultural right to it. And so we don't want to go down 100 years of tourism. If we can go down geothermal and we can see, we can recognise the wealth that is inside energy, we're not talking about 50% or even 100%. We're just talking about making sure that there is a portion in there that will come back to our people. Aha koa kei te whakaaro te hunga nei ki te kōrero ki ngā kamupene hiko, kei te hoha haere rātau ki ngā whiu kōrero a te Premier. If they want to be a part of us, what they need to do is come up with some sort of program where we can share the knowledge and they can put the money in and help us get it, rather than we're fighting all the time for our own rights and kore take noiho. It's the same here at Hell's Gate. Hell's Gate has been a taonga of our family, and it's been an economic base for the families who live here. I think you'll find that Marae will play a very, very important part in the strategic planning of the whole of Aotearoa. Not just one area, but the whole lot, because you'll find that Māori actually own all the resources. We don't want to sell our soul and find out that we're going to be owned by overseas companies in the future. So we actually want to state our claim now, as opposed to sell out to overseas companies, which my whānau in Taupua have found that out the hard way. Nā mō kai para I te huarahi mō ngā uri whenua o te Waiariki, e rua rātau whare hiko ngā whā inainei. Kei a tauhara hoki tētahi, kei kawerau etahi atu, engari tērā tētahi whakākoranga kei reira mō ngā uri whenua ngā whā o Te Arawa. Me whakarāhui tātou katoa, kia pai ai te haere o tēnei kaupapa. He kaupapa tino nui tēnei. Kei te tāheke hoki ahau, ko timata te mahi o tērā, e pai anda te haere o tērā. Mō ngā uri o tāheke HC kei te rāwhiti o Rotorua, kua timata noa atu rātau ki te hanga whare hiko. Kia mātou o te komiti nei, ngā rawa kairaro i a te tāheke, ngā whenua te tāheke HC, no ngā hunga e whiwhipanga ana ki taua whenuara. Kāre no te hapu e kao, no ngā hunga no rātau ngā hea. Ko te wawata, kia hoki mai ngā pūtea ki te whenua nei. Koina te mahinga kai o tō mātou pāpā me tō mātou mama. Ko taua mahi anō, he riwai, he kamokamo, he paukena,
he kānga. Mai rā nō ko te mahi ohanga o runga i te whenua, pāmu mai, ngāhere mai, māra mai, te oranga o te haukainga nei. Tā mātou hainatanga ki a contact, koa katoa mātou, koa katoa. I haere mātou ki hau mai tawhiti, i whakatū hui I reira, mo te hainatanga o te take nei. Ngā wawata a te tāheke, e whakai ana a contact. Ngā mahi a contact, kai te whakai mātou, ingari mehemea he āwangonga, ana ko kōrero mātou ki a rātou. Kai te taumata tuarua o te mahere hanga whare hiko a tāheke me contact. E toru ngā rua, te tehi kai te taho te hūnua, te tehi kai muri iho, kai wanganui o tēnei. Pirangi te iwi nei ki te tapaina he ingoa ki ngā rua nei. Ana ko te rua tuatahi ko kuirau, te mea tuarua ko waikite, tapaina tēnei ki te ariki. Te ariki tēnei te take ne he tino wera. Me te whakaro hoki ki te tahuri ngā kaipupuri whenua ngā whao te arawa ki te whakawhanake I o rātou wai puia, kaore kore ka hūake te wera o tēnei take ki te kāwanatanga. We've been working with Paihinahina, working with our Ngāti Piki our whānau, because this is an opportunity for all of Te Waka o Te Arawa to work together, harness the wealth that geothermal can finally give us. E whawhai ana mātou ki ngā kaunihera, te huarahi a toi, te huatahi a toi, te rotoroi nui a kahumata momoe, tērā kaunihera hoki. Kāre rātou e mōhio ki ngā kōrero, ki ngā huatanga o nehera. Nā te mea ki au neina he kiritea rātou. The cultural right is based on us having fed our people off of that geothermal power for many, many centuries. That geothermal energy was used and harnessed for well-being, warming our kaumatu and our kuia. All the greatest talks, all the kōrero was had in these pools. Nā kua oti te wāpapa ki ngotu, I nānei ko te mahi he whitiki I te pūngao o te puia.